Hi everyone, in this video I'll be covering about the concepts of NFA, how to convert NFA to DFA and how to convert Epsilon-NFA to DFA. So I've already covered the DFA concepts in my previous video. If you have not watched it yet, you can watch. So let's get started. So the last definitions for NFA, that is define NFA. NFA is defined by 5 tuples, same as DFA, but with different transition function. So, illi DFA ಏನಿರುತ್ತೋ 5 tuples, that is QF, del and Q0 sigma, it's the same. Tuples same irutte with the different transition function. DFA li transition function Q cross sigma gives Q anta ide, but illi transition function Q cross sigma gives 2 power Q agutte. That's the difference and everything is same. You just keep this both in mind. Even if that's a difference, you can write this difference between DFA and NFA anta kelidre. That is this is having different transition function than DFA. And you have to explain the terms Q, F, del, Q0 and sigma. I hope everyone know this. That is Q is finite set of states and F is final state. Del is transition function, that is this, and Q0 is start state, sigma is input alphabet. That's it. I'll show the example how NFA is different from DFA. So NFA for language L is equals to W such that where W starts with A. ಸೊ ನಾವು ಡಿ ಎಫ್ ಎಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಎ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ವಿ ವುಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಕಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ವಿ ಶುಡ್ take both A and B DFA. But here the transitions are completely different. That is, see, Q0 and Q1, that is initial state and final state, it should start with just A and adadmele any number of A and B barbodu. Here we are not having any transition for B. B ellu hogtilla because that is the main concept of NFA. That is the main difference between NFA and DFA. See, in DFA ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, Q0 ಇಂದ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಎ ಅಂದರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿನ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ದಟ್ Q0 ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೋತ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ, ಆರ್ ಎಪ್ಸೈಲಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು, ದಟ್ ಇಟ್ ರೀಡ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್. So it's starting with A and it is having any number of strings after that. If we consider ABA, this is the string. If we consider ABA, this is the string that is starting from A. We'll see. It is reading A and it is going inside loop B, that is in final state, and again A, which is in final state. So it is accepted. Suppose if we take B, C, it will not accept. Start state in the B ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. So NFA is like that. And substring problem ಅಲ್ಲಿ here same we will get starting ಮತ್ತು ಎಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ we will get loops because starting ಮತ್ತು ಎಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಿಂಗಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಲೈಕ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ we will get starting and ending loop and ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ A B. See, here also we are not having any transitions on, this is A B. Here also we are not having any transition on Q1 on A. But ಅಲ್ಲಿ ನಾವು Q1 on A ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. Q1 on B ಇದೆ, Q1 on A ಇಲ್ಲ. That is what makes DFA and NFA both different from each other. I hope everyone got it. And next we will see most important topic, that is converting of NFA to DFA. This is the easiest topic in first module. So they have given the transition diagram. ಸೊ ಅವ್ರು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮು ಕೊಡ್ಬೋದು ಈ ಥರ, ಆರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಟೇಬಲ್, ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಟೇಬಲ್. ಐಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಬೋತ್. Q0, Q1, Q2, that is final state, and Q0 on 0, 1, Q1 on, there is no, here we have 1, 0, 1, ಆ್ಯಂಡ್ Q2 ಅದಕ್ಕೇನು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ DFA ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸಿ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ Q0 ಇಂದ 0, 1 ಎರಡೂ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ 1 ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಬಟ್ Q2ಗೆ ಏನೂ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. Q1 ಇಂದ ಬೋತ್ ದ 0 ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ Q2. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು DFAಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್. 0 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 0ಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಇರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 1ಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಫಾರ್ 1. Q0 ಇಂದ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 1 2 ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಟು DFA.
ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು NFAದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ Epsilon-NFA. First problem I'll show by writing so that next problems you can understand. So NFA, it's on 0 and 1. The states are Q0. Start state Q0. So arrow symbol hakobeku. Then Q1, Q2. For Q2 you have to put star like this. Q0 on 0 enide. Q0 on 0 is Q0 only. So Q0. And Q0 on 1. Q0 on 1, see we have both transitions for Q0 on 1. Q0 on 1 is Q0, Q0 on 1 is Q1. So we will write a set, that is Q0, Q1. Then Q1 on 0 enide nodbeku. Q1 on 0 is Q2. Then Q1 on 1 is Q2. Then a final state alli yavade transition illa, so we will take pi, that is no transition. This is step 1. Draw transition table for DFA. Then ಈ ಟೇಬಲಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ we have to draw transition table for DFA. Step 2, draw transition table for DFA. So this is the main important part of the concept. So DFA 0 on 1. ಸೊ NFAಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಏನೇನು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೋತೀವಿ. DFAಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ತೊಗೊತೀವಿ ಫಸ್ಟು. ದಟ್ ಈಸ್ Q0, Q1. ಈ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಈ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಹಾಕ್ಕೊತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ Q0 on 0 Q0 ಕೊಡ್ತಿದೆ, Q0 on 1 Q0, Q1 ಕೊಡ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ Q0 ದಟ್ ಈಸ್ Q0 on 0 Q0 ಆಲ್ರೆಡಿ Q0 ಇದೆ, ಬಟ್ Q0 on 1 Q0, Q1 ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ Q0, Q1 on 0 and 1. Take Q0 on Q1 on 0. We have to see this in table. That is Q0 ಮತ್ತು Q1 on 0 ಏನಿದೆ ಅಂತ Q0 ಮತ್ತು Q2 ಇದೆ. So we will write Q0 and Q2. Q0 and Q1 on 1 ಏನಿದೆ, Q0 and Q1 on 1, that is Q0, Q1, Q2. Q0, Q1, Q2. Then we have to consider ಈ ಟೇಬಲಲ್ಲಿರೋದು ಇನ್ನೂ ಯಾವುದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ DFA ಸೈಡ್. Q0 ಆಗಿದೆ, Q0, Q1 ಆಗಿದೆ, Q0, Q2 ಆಗಿಲ್ಲ. Q0, Q2 on 0, that is Q0, Q2 on 0. ಫೈನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. Q0, Q2 on 0, that is Q0 and Q0, Q2 on 1. Q0, Q2 on 1, just it is Q0, Q1. Q0, Q1, and then we have, so Q0, Q2 ಆಯಿತು. Next we'll take Q0, Q2, Q1, that is not in this side of the table. We'll take this Q0, Q1, Q2. So this Q0, Q1, Q2 on 0. Q0, Q1, Q2 on 0, that is Q0, Q2. Will not consider 5. Q0, Q2. And Q0, Q1, Q2 on 1. Q0, Q1, Q2 on 1 is Q0, Q1, Q2 itself. So we'll write Q0, Q1 and Q2. So Q0, Q1 on Q2 is Q0, Q2. Q0, Q1, Q2 on 1 is Q0, Q1, Q2. Q0 is already existing in the table, so we will not consider that. Q0, Q1 is also there in the table, so we will not consider that again. Q0, Q2, we have it here. Q0, Q1, Q2, it's already there. Everything is covered, so we'll just draw the transition diagram now. And one more thing is Q2 is final state here. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು Q2 ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. And transition diagram I have already drawn here. I'll just show. So Q0 on 0, it's giving Q0 itself. So you will draw self loop for Q0. And Q0 on 1 Q0 ಮತ್ತು Q1 ಹೋಗ್ತಿದೆ. So Q0 on 1 Q0 ಮತ್ತು Q1 ಹೋಗಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Q0 on Q1 on 0 Q0 Q2 ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಸೊ Q0 Q1 on 0 Q0 Q2. ದಟ್ ಈಸ್ ಇದು ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆ ಎರಡು. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ just mark the double circles. And then Q0 Q1
ಆನ್ 1 Q0 Q1 Q2ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ. Q0 Q1 Q2ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Q0 Q2 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ Q0 Q2 ಆನ್ 0 ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ Q0. Q0 Q2 ಆನ್ 1 ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ Q0 Q1. And then Q0 Q2 Q1 on 0 it's going for Q0 and Q2, and Q0 Q1 Q2 it's self loop, it's going for the same state. That's it for NFA to DFA. First they will give this diagram which is NFA, and you have to write the NFA transition table, ಏನೇನು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ದಿಸ್ NFA ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ Q0 ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ, Q0 Q1 ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಲೈಕ್ ಹೊಸ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ DFA, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಟೇಬಲ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದರಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಈ ಥರ NFA ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. NFAಯಿಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಟೇಬಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ Q0 ಆನ್ 0, Q0 ಮತ್ತು Q1 both we have both the states, and Q0 on 1 we have Q1, Q1 on 0 we are having Q2, and Q1 on 1 we are having again Q2. Q1ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. Q2 0 ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ Q2 on 1 we have Q2 ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ NFAಯಿಂದ DFA ಟೇಬಲ್ ಅಪ್ಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ Q0 Q1 Q1. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ದೆರ್ ವಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ Q0 ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ Q0 Q1 ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಬೋತ್. ದಟ್ ಈಸ್ Q0 Q1 ಆ್ಯಂಡ್ Q1. ಫಸ್ಟ್ Q0 Q1 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Q0 Q1 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ Q0 Q1 ಆನ್ 0, Q0 Q1 ಆನ್ 0 ಏನಾಗ್ತಿದೆ Q0 Q1 Q2. ಸೊ Q0 Q1 Q2 ಬರ್ಕೊತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ Q0 Q1 on 1, Q0 Q1 on 1 is Q1 Q2 ಬರ್ಕೋತಿದ್ದೀವಿ. ದೆನ್ Q1 ದಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇದಾಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ Q1 on 0 is just Q1 on 0 is Q2, and Q1 on 1 is Q2. We have written this. ಸೊ ಇದಾಯಿತು. ದೆನ್ Q0 Q1 Q2 DFA ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. Q0 Q1 Q2 on 0, Q0 Q1 Q2 on 0 is Q0 Q1 Q2. So we are writing this. Then Q0 Q1 Q2 on 1, ದಟ್ ಈಸ್ Q1 Q2. ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒಂದೇ ಸಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ Q2 ಆ್ಯಂಡ್ Q1 Q2 ಆನ್ 0. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ Q1 Q2. ದಟ್ ಈಸ್ Q1 Q2. Q1 Q2 ಆನ್ 0 is Q2, ಆ್ಯಂಡ್ Q1 Q2 ಆನ್ 1 is Q2. ಸೊ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ Q2. ದೆನ್ Q2ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಕಡೆ. Q2 ಆನ್ 0 is null, and Q2 on 1 is Q2. ಸೊ Q0 Q1 Q2 ಆಯಿತು, Q1 Q2 ಆಗಿದೆ. ದೆನ್ Q2 ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸೇಮ್. ಸೊ Q0 ಆನ್ 0 ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಆನ್ 1 ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ DFA ಟೇಬಲ್. ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ DFA ಟೇಬಲ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಸಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಬಟ್ ಇನ್ ಒನ್ ಪೇಪರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಟೇಬಲ್ ಈ ಥರ. ಸೊ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ NFA ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಟೇಬಲ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ಪತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೈಟ್ DFA ಟೇಬಲ್. ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ PQ ಮತ್ತು P ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ಸೊ Pನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. PQಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. PQ ಆನ್ 0 is PQR, PQ on 0 is PQR, and PQ on 1 is PR. So we will write this whole thing. I hope everyone has got it. Same ಹಿಂದೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ಥರ. And we will draw the transition diagram. So there was no space, so I have written the transition diagram here. That's it. And there was one more problem, that is ಈ ಥರ. ಸೊ Q2 ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ Q1 was initial state. I have drawn the DFA for this and transition states. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ Epsilon-NFA to DFA. Epsilon-NFA to DFA ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೂ ಇನ್ಪುಟ್ ರೀಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರೀಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಲ್ ಆರ್ ಎಪ್ಸೈಲಾನ್. ಸೊ Q0 A ಇದೆ, ಇಟ್ಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ A. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಸಿಂಬಲ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಪ್ಸೈಲಾನ್. ಸೊ Q0 ಆನ್ ಎಪ್ಸೈಲಾನ್ Q1, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ Q1ಅಲ್ಲಿ ರೀಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಬಟ್ Q1ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೂ ರೀಡ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ Epsilon-NFA.
ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲೇನು NFA-to-DFA ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ಥರ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರುತ್ತೆ, ಎಪ್ಸೈಲಾನ್ ಕಾಲಮು. ಓಕೆ, ಸೊ Epsilon-NFA, that is Q0 on A, it's Q0 itself. Q0 on B is pi. So Q0 on B ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ pi. ಆ್ಯಂಡ್ Q0 on C is pi. Q0 on Epsilon Q1ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ Q1 on A pi. Q1 on B Q1. Q1 on C ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ. Q1 on Epsilon, that is Q2. Q2 on A ಏನೂ ಇಲ್ಲ. Q2 on B ಏನೂ ಇಲ್ಲ. Q2 on C, it's self loop Q2, and Q2 is the final state, and it's epsilon ಇಂದ ಅದೆಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ಗೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ pi. ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಫೈಂಡ್ ಎಪ್ಸಲಾನ್ ಕ್ಲೋಜರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಪ್ಸಲಾನ್ ಕ್ಲೋಜರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಎಪ್ಸೈಲಾನ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಪ್ಸೈಲಾನ್ ಕ್ಲೋಜರ್ ಆಫ್ Q0. ಸೊ ಎಪ್ಸೈಲಾನ್ ಕ್ಲೋಜರ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಫಸ್ಟು ಎಪ್ಸೈಲಾನ್ ಕ್ಲೋಜರ್ ಆಫ್ Q0 ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ Q0 ಇಂದ Q1ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಎಪ್ಸೈಲಾನ್ ಮೇಲೆ, ಸೊ Q1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Q1 ಇಂದ Q2 ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಸೊ Q2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊತೀವಿ. ಎಪ್ಸೈಲಾನ್ ಕ್ಲೋಜರ್ ಆಫ್ Q1 ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಸ್ಟು, ಆ್ಯಂಡ್ Q1 ಇಂದ Q2 ಹೋಗ್ತಿದೆ. Epsilon closure of Q2 is Q2 itself. Draw the transition function table for DFA by considering epsilon closure. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಪ್ಸಲಾನ್ ಕ್ಲೋಜರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಟೇಬಲ್ ಬರೀಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ತೊಗೋತಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಎಪ್ಸೈಲಾನ್ ಕ್ಲೋಜರ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಪ್ಸೈಲಾನ್ ಕ್ಲೋಜರ್ ಆಫ್ Q0 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಎಪ್ಸೈಲಾನ್ ಕ್ಲೋಜರ್ ಆಫ್ Q0 Q1 Q2 ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೋತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಪ್ಸೈಲಾನ್ ಕ್ಲೋಜರ್ ಆಫ್ Q1 is Q1 Q2, we'll write that. And epsilon closure of Q2 is Q2ನೇ, ಸೊ Q2 ಬರ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ DFA ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಪ್ಸೈಲಾನ್ ಕ್ಲೋಜರ್ಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಹಿಯರ್ Q0 Q1 Q2 on A ಏನಿದೆ, Q0 Q1 Q2 on A is Q0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಪ್ಸೈಲಾನ್ ಕ್ಲೋಜರ್ ಆಫ್ Q0ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಈ ಮೂರದ್ದು ಕಾಮನ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದ್ರದ್ದು ಎಪ್ಸೈಲಾನ್ ಕ್ಲೋಜರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್. Q0 Q1 Q2 on B, Q0 Q1 Q2 on B is Q1. ಸೊ ಎಪ್ಸೈಲಾನ್ ಕ್ಲೋಜರ್ ಆಫ್ Q1 ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ Q1 Q2 ಅಂತ. ದೆನ್ ಆನ್ C ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಪ್ಸೈಲಾನ್ ಕ್ಲೋಜರ್ ಆಫ್ Q2. ಇಲ್ಲಿ ಎಪ್ಸೈಲಾನ್ ಟೇಬಲ್ ಬರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ದೆನ್ Q1 Q2 on A is pi, and Q1 Q2 on B is epsilon closure of Q1 Q2 on C is epsilon closure of Q2. Okay, Q2 on A is pi, Q2 on B is pi, and Q2 on C is epsilon closure of Q2. I have written the same thing here by considering the epsilon closure. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಪ್ಸಲಾನ್ ಕ್ಲೋಜರ್ ಆಫ್ Q0 ಅಂತ ಇತ್ತು. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಎಪ್ಸೈಲಾನ್ ಕ್ಲೋಜರ್ ಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ಇದೊಂದೇ ಸಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ Epsilon-NFA to DFA ಅಂತ. ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಲೈಕ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಫಾರ್ ದ ಚಾನಲ್.